Hello and Vanakkam to Cosmos Podcast, Starlight Insights from the Visionaries by Rotary Club of Madras Cosmos in conversation with your host, Rotarian Radhika Dhruv. Today's feature is associated with our co-club, Rotary Club of Chennai Rainbow, and thank you, Rotarian Arul, the president of the club, to associate with us. Breastfeeding is child's birthright and mother's duty. Today's feature is about breastfeeding. As we are celebrating the World Breastfeeding Week, today we are going to deep dive into the significance, benefits, and nuances of breastfeeding and also the myths attached to it. Why do we celebrate the World Breastfeeding Week? The World Breastfeeding Week Awareness Initiative started long time back. When do we start and when do we stop the breastfeeding activity? நிறைய பேருக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் அவேர்னஸும் இன்னும் இல்லை. ஸோ இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் த கேப் அப்படின்ற மெயின் தீம். What is exclusive breastfeeding, ma'am? ஒன் டேக்கு 6 to 8 times ஃபீட் பண்ணலாம். breastfeeding அப்புறம் bottle feeding இது ரெண்டுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? மெயினாக நேச்சரை நோபடி கேன் ரெப்ளிகேட் இட். ஸோ ஃபார்முலா ஃபீடில் என்ன தான் நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்தாலும் இட் கேனாட் மிமிக் ஆர் இட் கேனாட் பி அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் த நேச்சுரல் breast milk. Do not eat ice creams, do not eat cold items, the baby is going to get cold. Do you think these things really matter, and is this just a myth, or they're just a myth, or there's more to it? Today between us, we have an expert to answer all your questions. Please join hands with me and welcome Dr. Mahalakshmi. Dr. Mahalakshmi Shivraman is a preconception consultant and a family physician. She is director of MedPro Clinic, a preventive healthcare based clinic for women and children located in KK Nagar, Chennai. She was the recipient of Dr. Kesavalu Educational Trust Award and Gold Medal for her academic excellence in preventive medicine at Sri Ramachandra Medical University. She is the author of best-selling books, A Prelude to Pregnancy and Beyond, and Garbham Munnum Pinnum, a concise handbook on contraception, pre-pregnancy planning, healthy motherhood, post-pregnancy care, proper infant care, and essential information about various health aspects related to pregnancy for both father and mother to be. We would now proceed with the podcast series with Dr. Mahalakshmi. Hello doctor. Hello. How are you doing today? Good. Welcome to our show. Thank you. The Welcome. Cosmos podcast. Yes. I'm really happy that you're here, especially when we are celebrating the Breastfeeding Week. Yes, I'm very glad to be present in this place. Thank you so much. To begin with, firstly I would like to ask that why do we celebrate the World Breastfeeding Week, and also every year there's a theme attached. So even this year there's a theme that closing the gap, supporting breastfeeding for all. So would you like to throw some light on this matter and also understand why is this particular theme chosen for this year? So for any campaign, awareness spreading is the main initiative. So the World Breastfeeding Week Awareness Initiative started long time back, and every year they have been choosing a theme so that that particular point of thing is given more importance to. So this year's theme is closing the gap, so that the families, the friends, the career perspective, they give some encouragement and support to all the breastfeeding women in the world. So breastfeeding தாய்ப்பால் புகுத்தல் நிறைய பேருக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் அவேர்னஸும் இன்னும் இல்லை. என்னதான் நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கேம்பெயின்ஸ்லாம் பண்ணாலும் எவ்ரி இயர் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்டை எடுத்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வேர்ல்ட் breastfeeding அவேர்னஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் த கேப் அப்படின்ற மெயின் தீம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா breastfeeding மதர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான என்கரேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்லாம் அந்த ஃபேமிலிஸ், அவங்க கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்றத பற்றி தான் இந்த இயரோட டீம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. We've understood what is the World Breastfeeding Week, but I would like to understand what are the benefits of breastfeeding, which is a very important topic for this generation, because most of us, the working women, are usually held up with work and the work culture.
So if you could just extend a little more importance of breastfeeding, please. So breastfeeding benefits but so many are there. We can divide it like for the mother and for the baby in பார்க்கலாம். So motherனு பார்த்தீங்கன்னா மதருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து it will prevent the weight gain. So first step towards post pregnancy, இப்போ நிறைய பேர் corporate setupல இருக்காங்க, they want to get back into shape and become normal again like pre pregnancy post and then லாம் கொடுக்கறதுனால, so first step வந்து it helps her to retain her weight previous pre-pregnancy, that is weight loss க்கு help பண்ணும். செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா it creates a bond between the mother and the baby, which is very very important even for throughout the future of the baby. தேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா it is very important in prevention of cancers, especially breast, uterus and ovarian cancers. ஸோ இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மதர் பார்த்தோம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பேபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஐக்யூ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மதரோட நியூட்ரிஷன், மினரல்ஸ், சால்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அதில் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கில் மில்கில் வருதோ அது ரொம்பவே எசென்ஷியல். அண்ட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தட் பாட்டில் ஃபீடிங்கை விட பிரெஸ்ட் ஃபெட் மதர் கிட்ஸ்க்கு வந்து ஐக்யூ இஸ் வெரி வெரி ஹை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட்ஹுட் இல்னஸஸ்லாம் வராமல் தடுக்கும், லைக் டயரியா, நிமோனியா அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் மதரோட மில்க்லனா நிறையா இருக்குது. தேர்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேபிக்கு அம்மா கிட்ட இருக்க ஒரு செக்யூரிட்டி அதுக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணும். ஸோ எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் இன் breastfed babies. These are very useful insights, and trust me, I wouldn't have known a couple of them that you've mentioned today, especially the weight loss angle and the emotional intelligence. One more important thing is future of the baby vara diseases like childhood obesity, high cholesterol, high blood pressure and bronchial asthma and solvom adallam can be prevented in breastfeeding. Thank you. These are the great insights to understand the benefits of breastfeeding. But the most common question that we come across is, when do we start and when do we stop the breastfeeding activity? So breastfeeding பார்த்தீங்கன்னா for normal delivery, usually normal delivery அதில் பார்த்தீங்கன்னா within half an hour of birth பாப்பாவுக்கு breastfeeding ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதேமாரி சிசேரியன்னா within 1 hour. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து நிறைய மதர்ஸ் வந்து 2 years வரைக்கும் they have breastfed. So 2 to 2.5 years is normal. அந்த டைம் வரைக்கும் we can keep breastfeeding the baby. And how often do you think the mother should do the breastfeeding? ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் செஷன் ஒரு மதர் அண்ட் பேபி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 1 டேக்கு 6 to 8 times ஃபீட் பண்ணலாம். அண்ட் அதுவும் பாப்பா பிறந்த உடனே ஒரு 1 or 2 days மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபீடிங் இருக்கும். ஏன்னா அது அப்போ தான் இட் இஸ் ட்ரையிங் டு கெட் இன் டு த ஹேபிட் ஆஃப் சக்லிங் த மதர்ஸ் பிரெஸ்ட். ஸோ இனிஷியல் ஒரு 1 week கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 feeds per day வரும். அதே மாதிரி ஃபார் 20 minutes ஒரு செஷன் இருக்கும். That is the normal breastfeeding time. While we are talking about this subject, I often hear these 3 terms: colostrum, foremilk and hind milk. What are these terms, ma'am? So colostrum is the first milk. Delivery ஆன உடனே initially first few ml of colostrum is secreted by the mother. So அது பார்த்தீங்கன்னா it is a thick fluid and it has lot of thick yellow-வா இருக்கும் and it has got lot of nutrition. அவ்வளோ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் லைக் வேக்சினேட்டிங் த மதர் ஃப்ரம் த மதர் டு த சைல்டு. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ நேச்சுரல் வேக்சின் டு த பேபி. கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரம் கொடுக்கணும். ஸோ அண்ட் ஈவன் அ ஃபியூ சிப்ஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை த பேபி. ஸோ கொலஸ்ட்ரம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 milk ஹைண்ட் மில்க்னு சொன்னீங்களா. ஸோ 4 milkன்றது இப்போ அந்த 20 minutes செஷன் ஒரு செஷன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுத்துருக்கும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 minutes பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 minutes தின்னாக வரும். நம்ம பிரெஸ்ட் மில்க் சுரக்கிறதே வந்து தின்னராக இருக்கும். பட் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் 4 milk will help for growth and development of the baby. பட் வெயிட் கெயின்ன்றதுக்கு அந்த ஹைண்ட் மில்க் ரொம்ப தேவை. அதில் நிறைய ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹைண்ட் மில்க் வர வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு ஃபீட். அதனால தான் ஒரு 10 to 20 minutes ஆகும் ஃபீடிங்க்கு. ஸோ அந்த ஹைண்ட் மில்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் வெயிட் கெயின் ஆஃப் த பேபி. மேம், பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்புறம் பாட்டில் ஃபீடிங் இது ரெண்டில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபெட் பேபிஸும் பாட்டில் ஃபெட் ஆர் ஃபார்முலா ஃபெட் பேபிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நேச்சரை நோபடி கேன் replicate it. It's very rare and அதை மிமிக் வேணால் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்முலா ஃபீடில் என்ன தான் நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்தாலும் it cannot mimic the or it cannot be a replacement for the natural breast milk.
ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் ஆடிக்வேட்டாக அந்த பர்டிகுலர் பேபிக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது breastfed பேபிஸ்க்கு ப்ராப்பரான நியூட்ரிஷன் நல்லா கிடைக்கும். அவங்களோட ஐக்யூ இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி வெரி ஹை. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபார்முலா ஃபெட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம் இன் மெனி கேசஸ் ஆர் வென் இன் ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எங்கெல்லாம் வேணுமோ அதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார்முலா ஃபெட் மில்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஹை ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்லாம் சம்டைம்ஸ் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் தேர்ஃபோர் திக்காக அந்த ஸ்டூல்ஸ் வரும். ஸோ தட் ஒன் பாயிண்ட் வி ஹாவ் டு நோட். அது நேச்சுரலாக பண்ணுற ஹியூமன் breast milk ஃபீட் பண்ணுற பேபிஸ்க்கு இருக்காது. இட் இஸ் gut friendly. Now that we are talking about breastfeeding to be that often that you said at least 6 to 7 times a day, how do a mother increase her breast milk flow? So this is also a very important question. Many of the mother newly conceived mother who have given birth to kids, they always face this problem whether I'm able to feed the child properly. 2 நாள் ஃபீட் பண்ணோடனே பாப்பா அழுதுகிட்டே இருக்கு, இன்னும் ஃபீடிங் பத்தலை அப்படின்னு எல்லாரும் ஃபேமிலியில் வேறு எல்லாருமே உனக்கு ஃபீட் வரல, நீ உடனே இந்த தண்ணி கொடு இல்லாட்டி ஃபார்முலா ஃபீட் கொடுக்கலான்லாம் they say. Nothing like that. Even scientific studies have told that a starved mother can also feed a baby. ஸோ ஸ்டார்வேஷனில் இருந்தால் கூட அந்த மதரால் ஒரு பேபியை கண்டிப்பாக breast feeding கொடுக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட், ரிலாக்ஸ் அண்ட் பி ஹாப்பி. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வே டு இம்ப்ரூவ் த ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி breastfeeding செஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு half an hourக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு 250 to 500 ml ஆஃப் எனி ஃப்ளூயிட், ஒரு ஜூஸாக இருக்கலாம், ஒரு சூப்பாக இருக்கலாம், or just plain hot water, warm water. ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு blood flow இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த மோர் த பேபி சக்கிள்ஸ் த மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் வில் பி லெட் டவுன். தேர்டாக லைட்டாக மசாஜ் பண்ணலாம் பிஃபோர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபீட் த பேபி. மைல்ட் மசாஜிங் வித் மைல்டு யூ கேன் யூஸ் லைக் ஆல்மண்ட் ஆயில் ஆர் வைட்டமின் இ ஆயில், என்ன இல்லாட்டி நார்மல் கையிலேயே மெதுவாக மசாஜ் பண்ணி விட்டால் இட் பிகம்ஸ் வார்மர் அண்ட் திங்கிங் ஹாப்பி தாட்ஸ் அபவுட் த பேபி will also increase your reflex of milk let down reflexன்னு சொல்லுவோம். அந்த ரிஃப்ளெக்ஸில் நிறையா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் வரும். சம்டைம்ஸ் இது எதுவுமே உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா யூ கேன் அப்ரோச் த டாக்டர். அவங்க வந்து கேலக்டோகாக்ஸ்னு சில தே ஹாவ் அ பவுடர், அதில் வந்து கொஞ்சம் வாட் ஆர் த சர்டன் திங்ஸ் விச் கேன் ஹெல்ப் டு இம்ப்ரூவ் த மில்க் ஃப்ளோ, அது கொடுப்பாங்க. What is exclusive breastfeeding, ma'am? So this is also very important and relevant to this especially in the awareness create பண்ணுறதுல. என்னென்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் breastfeedingறது அந்த ஃபஸ்ட் 6 months பேபி பிறந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட் 6 months வந்து கண்டிப்பாக have to give only breast milk. So you should avoid என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொடுக்கறது, then giving other formula feeds or any other solids. நம்ம வீட்டில் some traditions, some mythsலாம் இருக்குது, கண்டிப்பாக அது கொடுக்கணும், தேன் கொடுக்கறது, பால் கொடுக்கறது, கவுஸ் மில்க் கொடுக்கறதுலாம் அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் known as exclusive breastfeeding. அந்த டைம் வந்து யூஸ்வலாக the maximum nutrition வந்து for the baby it will get for the growth and development. Also மதருக்கு வந்து நிறைய மில்க் let down increase பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ணும். When do you wean the baby? Okay. So in the exclusive breast milk பற்றி feeding பற்றி பார்த்தோம், that is for the first 6 months. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா as the baby வளர வளர அதோட இன்டேக்கும் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம அரவுண்ட் 5 to 6 months end of 5th monthலேருந்து 6 months ஸ்டார்டிங்லேருந்து we'll start with other foods like அது பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் ஆர் வீனிங் சொல்லுவோம். ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கஞ்சு, ராகி கஞ்சு, கோதுமை கஞ்சு அந்த மாதிரி they will give. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 3 வேளை கொடுப்போம் ஒரு நாளைக்கு. ஒரு ஸ்பூன், ஒரு 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 1/4 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 ஸ்பூன் தான் பாப்பா எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 5th monthலேருந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா பை த எண்ட் ஆஃப் 6th month உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் breastfeeding to காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங். பட் ஸ்டில் breastfeeding கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டில் நான் சொன்ன மாதிரி 2 years வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். How can we express breast milk? This is also very important question. இப்போ நிறைய பேர் ஒர்க்கிங் விமன், ஸோ இந்த மாதிரி 6 months பக்கத்தில் இருந்து கொடுக்க முடியாது. பட் ஆக்சுவலாக நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ், ஈவன் நிறைய கம்பெனிஸ் ஆர் கிவிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஃபார் 6 months கொடுக்குறாங்க. பட் இன் கேஸ் உங்களால் முடியலன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸிங் யுவர் breast milk at home is a good alternative. ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி மதர் ஃபீட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி எய்தர் தானாகவே மதர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் மில்கை.
ஆர் எய்தர் மேனுவலி இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக் பம்ப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்டெரிலைசேஷன் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அதையே வந்து அம்மா இல்லாத டைமில் யூ கேன் கிவ் இட் டு த பேபி. ஸோ திஸ் இஸ் known as expressing the breast milk. So we were talking about expressing breast milk, but can we store the milk, and how long can we store the breast milk? ஸோ நம்ம breast milkன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்ச மில்க்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் 4 hours வச்சுருக்கலாம். தென் இப்போ அதே மில்க்கை வந்து இஃப் யூ கீப் இட் இன் த நார்மல் ரேக் இன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது வந்து 4 days வச்சுக்கலாம். தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூ கேன் ஃப்ரீஸ் ஈவன் த breast milk. அது பார்த்திங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் இட் அப் டு 6 months. We've understood that what kind of food is required to increase the breast milk, but I would like you to throw some more light on what kind of diet should a mother take during her breastfeeding. So diet is very very important, especially mothers, antenatal as well as postnatal, especially breastfeeding அப்போ நிறையா மதர்ஸ் வீட்டில் வந்து ரொம்ப பேம்பரிங் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நிறையா வந்து இதை சாப்பிட அதை சாப்பிட்டு நிறையா கொடுத்துடுவாங்க. எக்ஸஸ் வெயிட் கெயின் ஆகிடும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வயர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 500 calories எக்ஸ்ட்ரா தேன் த நார்மல் ஃபுட் ஷீஸ் ஹேஸ் டு ஹேவ். அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்நாக் ஒரு மீல் வராது, ஒரு ஸ்நாக் அளவு தான் ஆக்சுவலாக அந்த 500 calories. ஸோ ஒரு கப் ஒரு சுண்டல் இல்லாட்டி ஒரு இட்லி அந்த குவான்டிட்டி தான் வரும். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ எக்ஸஸ் வெயிட் கெயின் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அறிகுறி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட். ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் டு ஸ்டாப். என்னென்னா அந்த ஸ்பைசி ஃபுட்டோ இல்லை வெளியில் போய் சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கணும். ஸோ வீட்டில் ஹோம் குக்ட் ஃபுட் which is full of nutrition, oil correcta, salt and all the proteins, vitamins, minerals, vegetables, fruits எல்லாமே இருக்கிற ரெயின்போ டயட்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே. தட் இஸ் அ வெரி குட் டயட் தட் மதர் கேன் ஃபாலோ. ஸோ இது பண்ணாலே யூஸ்வலாகவே வந்து த மதரோட மில்கோட குவாலிட்டி இஸ் வெரி மச் இம்ப்ரூவ்ட் அண்ட் அதனால பாப்பாவுக்கும் நல்ல நியூட்ரிஷன் அண்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும். Ma'am, we often hear about human breast milk bank. Is that safe? So, இப்போ blood donation மாதிரி ஹியூமன் பிரெஸ்ட் மில்க்கை கூட டொனேட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு பேசிக் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது யாருக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பேபிஸ்லாம் தே கேனாட் பி ஃபெட் ஃப்ரம் த மதர் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன். மதர் இல்னஸ் ஆர் சைல்டு ஹேஸ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஹியூமன் பிரெஸ்ட் மில்க் பேங்க்ஸ் ஆர் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அங்கே வந்து யூஸ்வலாக அந்த இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மிமிக்கிங் த நேச்சர் திங். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டு நாட் கிவிங் பிரெஸ்ட் மில்க் பை த மதர். ஸோ அந்த மதர் டு மதர் கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டி மாறும், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அ human breast milk. So we will always say it is the best alternative. You will get it in the market. So you recommend human breast milk more than bottle milk? Yes. So if you are able to access it, it is the best one. Most of the women do not opt for pregnancy because they are in fear of losing their shape. But you said that breastfeeding could probably help them lose or get back into shape. So post delivery, if someone wants to get back into the shape, how and when do you think this is possible? So postpartum period, usually pampering period, especially in India, but not in outside India. In many countries they have to work their own, they have to take care of the kids and anga avlo help kadekadu. So Indian pathina there is lot of support from the family and they always be pampered. So appa irukumbodhu naturally you tend to eat and it goes beyond your weight gain aidum. So appa enna pannuna if it is a normal delivery, யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் within 1 or 2 weeks itself you can start doing basic exercises like walking, aerobic exercises, yoga, swimming எதா பண்ணிடலாம். If it is a cesarean session அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 6 weeks வெயிட் பண்ணும். ஸோ ப்ராப்பராக அந்த சூச்சர் ஹீலிங்லாம் வரதுக்கு ஒரு 6 weeks வெயிட் பண்ணிவிட்டு then you can start with aerobic exercises. Swimming is good for losing weight, walking, yoga, whichever is உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ. Next வந்து breastfeeding itself is a high calorie demanding activity. So அதனால தான் as much as you can give breastfeeding, you will tend to lose more weight. So அதனால தான் breastfeeding பண்ணுங்கன்னு one of the important benefits to the mother. Doctor, we've often get cautioned by our mothers or by our cousins that don't do this, don't do that,
there are a lot of myths attached to breastfeeding activity. One of the most common one is do not eat ice creams, do not eat cold items, the baby is going to get cold. And the second myth that we come across is not to take a head shower. And the third one is not to take a lot of non-vegetarian food. So, do you think these things really matter, and is this just a myth, or they're just a myth, or there's more to it? So, as you said, scientifically backed answer pathina no for all the questions you've asked. So, taking a hair bath is not going to affect your breastfeeding. Taking non-vegetarian diet sometimes it will improve protein content. Nalla anchina is good for the baby. Then, as you said, taking ice creams. It will cause, it may affect the breastfeeding, nothing. Provided you take a proper certified ice cream, it is good for you also. As a pampering you can have. It will not affect anything with the breastfeeding. Thank you so much for taking your time, your precious time, and coming here. And for the celebration of this World Breastfeeding Week, you've taken this initiative of sharing your insights to all our viewers. And thank you so much, audience. I hope this session has given you more insights on breastfeeding activity and how important it is. We would like to know your thoughts, or if you have any questions regarding breastfeeding activity, you can just comment on the comment box below the video, and I would request Dr. Mahalakshmi to address them soon, and we shall get back to you. Nandri Vanakkam. One of the 7 focus areas at Rotary is maternal and child health, and service above self is the commitment from each Rotarian. So today, as we are celebrating the Breastfeeding Week, we would like to say or request and take pledge to support breastfeeding.